Хули ты так одет, ебать? В смысле, я с тематической вечеринки. На нахуй. Human Rights Watch has documented a large number of vicious attacks and aggressive harassment of LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender people in Russia. Еще раз так оденешься, хуеплет, блядь. It's happening in the context of the homophobic legislation that bans propaganda of non-traditional sexual relationships among minors. A vigilante group, Occupy Pedophilia, essentially uses the pretext of protecting children, of fighting pedophilia, to harass and attack gay people. They invite them for a fake date, and they proceed to berate them for their homosexuality and, in many cases, to abuse them physically. They film all these proceedings and then post them on social networks, on YouTube, to humiliate the victim even further. Люди считают, что человек ЛГБТ – это не человек, и это игрушка, с которой можно вот поиграться, просто, идет человек по улице, а почему бы не ударить там его? What we see in these videos are criminal offenses happening in the context of complete impunity. Оно носит организованный характер, то есть эта группа действует по всей стране, они координируются через интернет, и у этого движения есть четкая идеология, это неонацистская идеология. То есть надо вот четко понимать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с фашистами, которые избрали себе самую легкую жертву – это геи. Вот. И они этого уже не скрывают даже. In one of the most egregious cases of violence that we have seen so far and documented, an Uzbek migrant was lured and abducted by a group who burned his clothes. They put a gun, or what looked like a gun, to his head, and they threatened him with violence and forced him to say that he is gay, that he regrets that he is gay. And then they handcuffed him, gave him a glass bottle, and what they asked him to do is to rape himself with that bottle. Almost every single demonstration for the support of LGBT rights and LGBT equality that happened last year was met with aggression, violence, attacks, and harassment of LGBT activists. Police, on one hand, detained the LGBT activist, but on the other hand, there is a total failure on the part of the Russian law enforcement authorities to take active measures to prosecute hate crimes against LGBT people. Сильный удар в лоб, после этого все спустилось под глаза, очень большие сильные отеки, один глаз вообще просто не открывался. Причем в полиции, когда я обратился, чтобы написать заявление, мне начали говорить сотрудники дежурной части о том, что это же все нормально, ты гей, как бы это нормально, то, что на тебя напали, зачем там вообще писать заявление, чтобы кого-то искать. Это нормально. Russia should take active steps to investigate these homophobic crimes and bring the attackers to justice. It should also denounce publicly this violence and make sure that there is zero tolerance to homophobic crimes and violence in Russia. And the Russian authorities should repeal the federal propaganda law, because it only inflates this type of violence. It only shows Russian people that LGBT community is second-class citizens in Russia and that violence against them is normal.